Please subscribe Telugu7media. And influencers. It's so good to see all of you this evening. And as a former cricketer, I do know the importance of media. You know, when we needed to enhance the profile of the sport, the role that you all have played to uplift women's cricket in our country, and I look forward to a similar, similar way that you could come forward for this cause, as well as seeing the influences today in times of social media, how important your reels and your post does have a lot of impact, and it does carry the power of changing perspective and opinion about people. And it's such an important cause. As an ambassador, I urge, and my humble request to all of you to sort of require your support for this initiative. Now, of course, Rajendra sir has spoken and educated all of us about this condition, thalassemia. And in a very simple word, yes, it's a genetic blood disorder. And I've been to NTR Trust about a week back, and I did see few children, getting their blood transfusion done personally. And I've played a sport. We are all very healthy, and it is a privilege when I see those young children, getting pricked every 2-3 weeks. They require that, the conditions require them, their family, and especially when they are coming from a humble and a poor background. There's so much of emotional distress to the parents, and in the financial crunch. And all through this, the family silently battle this condition along with their children. Coming from a sports background, I do understand, the importance of having a good physique. And as children, we expect everybody to play sport.
But when we see such young children go through these conditions, and it is for life, there is absolutely no cure for this. Whereas there are other conditions, other diseases where scientists are trying to find cure, and there are many which has solutions. But this is, so far there is no cure. It's just that they have to turn up to the hospitals every 3 or 4 weeks to get that blood transfusion done, and then they need to find donors as well. So it's a very tiresome process, and that's where I think NTR Trust plays a huge role, and they're actually doing an amazing job, especially having this trust to financially help such families, give them counseling, educate them. They're trying to spread the awareness, talking about it to young people, and this run is all about that. This initiative is all about that. And when they reached out to me, I think as someone who've done, I've made sure that if I have the ability to change lives and use my platform, I would be more than happy to lend that support to this initiative, and that is why I took up this job. And Sir has also spoken about they're opening a new care center, Thalassmeia, in Vijayawada, which actually helps people with this condition in and around that place to reach out for treatment. They don't really have to travel far. Again, that sort of cut downs on time, and they get help when they require. So I think that's an amazing job, and we as people in our society, if we can sort of come together, because when we work together, that's what team sport is all about, the teamwork and the values. If we could bring all of that and make sure that at least the next generation, we are able to cut down the ratio, perhaps spread the awareness about the prevention. Counseling is so important. As he rightly said, it is not contagious, but if people don't know about this condition, they probably will have a lot of perception about it. And that's where I think the media and the influencers step in. If you could reach out to your followers by educating them, but putting out videos, giving them the right information, which is so crucial in prevention, I think we all will be doing a little bit of our service to the society in this way. And that's the hope that I see for this initiative. It's just not a run. I mean, I was just discussing this with ma'am and sir, that we all have fitness is a way of life in today's time. Even normal people believe that they need to spend some time doing physical activity. But if that physical activity needs some meaning, these are the causes that we need it to be attached to. And young adults are somebody I feel that you have a voice. If you can use that for causes like this, I think it will do a lot of good for just not people who already exist with the condition, but the coming generation. We can perhaps reduce that. So with this, I again thank ma'am and sir for giving me this opportunity to be part of the NTR Trust family, welcoming me, and I'm so looking forward to contribute in whatever capacity that I can. Thank you very much. పురస్కారాలను పొంది క్రికెట్ దిగ్గజం మిథాలీ రాజ్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదే కాకుండా మీ అందరికీ నేను ఒకటి గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను.
ఇట్లానే థాలసీమియా కాజ్ కోసం ఎన్టీఆర్ తరఫున ఇఫోరియా మ్యూజికల్ నైట్ అప్పుడు తమ్మన్ గారిని మేము కలిసినప్పుడు ఆయన మేము చేసే ట్రస్ట్ వర్క్ కానీ వాట్ కాంట్రిబ్యూషన్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ద సొసైటీ ఆయన విన్ని ఎమ్మటే ఆయన ఒప్పుకున్నారు. అట్లానే మళ్ళీ కూడా కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు ద సేమ్ థింగ్, ఆవిడ కూడా విశాఖలో మేము తీసిన ఆర్కే బీచ్లో రన్లో కూడా ఆవిడ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నుంచుని ఆవిడ ఏం అడగకుండా మా ట్రస్ట్ కోసం ఆవిడ ముందడుగేశారు. అట్లానే ఈ ప్రెస్ మీట్ ముఖ్య ఉపదేశం థాలసీమియా వ్యాధి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలని, థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న బాధితులు అయిన చిన్నారులకి వాళ్ళకి రక్తదానం మీరందరూ ముందుకొచ్చి చేయాలనేదే ఈ థాలసీమియా రన్ గురించి. థాలసీమియా వ్యాధి అనేది ఇట్ ఈస్ అ జెనెటిక్ డిసార్డర్. ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారులు ప్రతి 21 రోజుకి ఒక్కసారి వాళ్ళు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇది వారి కుటుంబానికే కాదు, ఆర్థిక భారంగా వాళ్ళు భరిస్తున్నారు. అలాంటిదే నిరుపేదల కుటుంబానికి సహాయం చేయడం కోసం వారి ఆర్థిక భారం తగ్గించడానికి హైదరాబాద్లో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్లో థాలసీమియా బాధితుల కోసం థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ అనేది ఒకటి ప్రారంభించాము. ఇప్పటి వరకు 229 మంది చిన్నారులకు ఉచిత బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది చేశాము. అట్లానే ఉచితంగా మందుల్ని అందించబడింది. అదే కాకుండా వాళ్ళ భోజనం సదుపాయాల్ని కూడా మేము చూసుకుంటున్నాము. థాలసీమియా వ్యాధిపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి మేము 2023-24లో హైదరాబాద్ కేబీఆర్ పార్క్లో వద్ద థాలసీమియా 5K వాక్ అనేది నిర్వహించాము. అట్లానే 2024-25 గత సంవత్సరంలో విశాఖలో ఆర్కే బీచ్ వద్ద థాలసీమియా 3K, 5K, 10K రన్ని కూడా మేము నిర్మించబడింది. దాంట్లో 15,000 మంది థాలసీమియా చిన్నారులకు మద్దతుగా నిలబడ్డారు. ఆ రోజు నేను ఇప్పటికీ మరవలేంది. మేము నిర్మించిన థాలసీమియా వాక్ కానీ థాలసీమియా రన్ కానీ ప్రజల్లో భారీ స్పందన వచ్చింది. దాతలు మాకు పెద్ద ఎత్తున మద్దతు పలికారు. థాలసీమియా వ్యాధి గురించి ప్రస్తుతం సమాజంలో చాలా కొద్ది మందికే దీని గురించి తెలుసు. యువకులు పెళ్లి చేసుకునే ముందల వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ థాలసీమియా టెస్ట్ అనేది చేయడం చాలా అవసరం. అందుకే ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన కల్పించడానికి కోసమే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ జలవిహార్లో ఈ నెల 2026 మే 10వ తేదీన ఆదివారం ఉదయం 5 గంటలకు 3K, 5K, 10K థాలసీమియా రన్ను మీరందరూ పాల్గొనాలని మేము ఇది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. ఈ వాలంటీర్ సేవా కార్యక్రమంలో దాతలు అట్లానే ప్రజలు పాల్గొన్న థాలసీమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారికి అండగా నిలవాలని మీ అందరినీ ఆ రన్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం www.thalassemia.org లేదా బుక్ మై షోలో కూడా మీ పేర్లు దాంట్లో రిజిస్టర్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా థాలసీమియా చిన్నారుల కోసం ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అతి త్వరలోనే
విజయవాడలో బ్లడ్ బ్యాంక్, అట్లానే థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాంది. అదే కాకుండా అక్కడితోనే ఆగదు. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ థాలసీమియా పిల్లల కోసం పోరాటం. ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ మేము తప్పకుండా బ్లడ్ బ్యాంక్తో పాటు థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ అనేది మేము ఓపెన్ చేయబడుతుంది. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ పాల్గొని ఇతరుల్ని ప్రోత్సహించి, అదే కాకుండా దాతలు వాలంటీర్ కూడా అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మరొక్కసారి మీ అందరికీ నేను గుర్తు చేసేది ఏంటంటే, మీరందరూ మే 10న మీరొచ్చి ఆ థాలసీమియా రన్లో మీరందరూ పాల్గొని, మీరందరూ సొసైటీకి, సమాజానికి మీరు ఈ థాలసీమియా అంటే ఏంటి అనేది మీరందరూ వచ్చి చెయ్యి పట్టుకుని మనందరం కలిసి చిన్నారుల కోసం, వాళ్ళ జీవితాల కోసం మనందరం అడుగులు ముందుకేద్దాము. And I request each and everyone, being the citizen of India, please come forward. Show your solidarity to the little tiny tots who are suffering with thalassemia. Showing them that we are there for them, giving them the hope in life that we will be with them, we will take forward their needs and the care for them. అట్లానే మరొక్కసారి మీడియా ప్రతినిధులకి, ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అట్లానే ఏ కార్యక్రమం మా ట్రస్ట్ ద్వారా చేపట్టింది, దాతలు వస్తున్నారు, మమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి వాళ్ళు నమ్మి మా ట్రస్ట్కి ఇస్తున్నారు. అది నా కోసం కాదు, ట్రస్ట్ కోసం కాదు, సమాజం కోసం వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఇచ్చే ఆ డబ్బు, we make it sure it is being plowed back to the society. మరొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. So it's just not a t-shirt launch, it's a statement and it's a movement. సో మ్యామ్ చెప్పినట్టుగా మనం అందరం కూడా థాలసీమియా అవేర్నెస్కి పిలుపునిస్తూ థాలసీమియా రన్లో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. మే 10న గ్రాండ్గా మనందరం చేయి పట్టుకొని ఈ రన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి థాలసీమియా అంటే ఏంటి, థాలసీమియాని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, థాలసీమియా బాధితులకు మనం ఎలా అండగా నిలవచ్చు అనే ముఖ్య అంశాలకు తెలియచేస్తూ థాలసీమియా రన్లో మనం అందరం విస్తృతంగా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ థాలసీమియా. సో థ్యాంకింగ్ ఆల్ ద So this was an auspicious moment for all of us, and thank you so much Mithali Raj ma'am for being with NTR Trust. ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మాత్రమే కాకుండా ఒక వెల్ విషర్గా last year in November in London, and also an award for corporate good governance in the Heritage Foods Limited. A large number of philanthropic activities have been undertaken by her. I'll be requiring a lot of time if I have to read out what all has been done. I'll give a brief idea about it. Under her leadership, what all the trust has done, just a brief idea. Under healthcare, we have organized 16,913 camps in which we have treated more than 23 lakh people, and medicines worth more than 24 crores have been distributed to the people. Similarly, we are running Sanjeevani free clinics both
static as well as mobile. And the mobile clinics have conducted 2,535 camps so far, and more than 4,68,462 patients have been treated. Coming to the education, more than 2,114 orphan children have been provided free education, and scholarships worth 3.92 crores have been provided to the underprivileged children. We are running 4 blood centers, one each at Hyderabad, Tirupati, Visakhapatnam and Rajahmundry, which primarily caters to the blood requirements in all these areas, and especially to the Thalassmeia children. We have been providing free blood as well as blood transfusion facilities to 273 Thalassemia children, primarily in Hyderabad, and will be opening one more center soon in Vijayawada. Coming to the women empowerment part, under Mrs. Nara Bhuvaneswari leadership, we have started skill development centers in Kuppam as a pilot project which will be spread to other places. మిగతా చాలా మండలాల్లో ఏరియాస్లో కూడా వీటిని మొదలుపెట్టబోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు 800 మంది 830 women in different fields like tailoring, jute bag making, Lucknow chicken curry embroidery, silk thread bangles, మగ్గం వర్క్ ఎక్సెట్రా వీటిల్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి 139 మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా 20 లక్షల రూపాయల విలువ గల పుష్ కార్ట్స్ కూరగాయలు అమ్ముకోవటానికి, మరియు ఫుడ్ కార్ట్స్, ఫుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వగైరా రోడ్ల మీద మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు, బళ్ళ మీద బ్రేక్ఫాస్ట్లు చేస్తూ ఉంటారు, అటువంటివి, ప్లస్ కుట్టు మిషన్లు 600 కుట్టు మిషన్ల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇకపోతే ప్రకృతి విపత్తులు, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రిలీఫ్లో more than 2.2 million individuals have been provided with assistance. Similarly, COVID time lo almost we have given masks worth 1 crore rupees to the people. We are the first ones, in fact, to provide the masks. We got them from Chennai and distributed them, and also installed 3 oxygen generation plants for providing oxygen to the needy patients. ఆ రోజుల్లో, if you recall, people used to die just for want of oxygen and hospitalization. All this was being done under her leadership. This is just, I given you a brief view, otherwise there are lot many things, I'll take a lot of time for that. Coming to the other distinguished guests, a legend of both national and international repute, Miss Mithali Raj, a legend who has carried the aspirations of 1 billion people on the cricket field. She has been awarded Padma Shri, Major Dhyan Chand Khel Ratna and Arjuna Awards. She was captain of Indian women's cricket team for more than 18 years, who put the women's cricket team on the international stage. She is the only woman cricketer who crossed 6,000 runs in women's one-day internationals. She also broke Charlotte Edwards' record of 10,273 runs to become the player with most runs in women's international cricket. Mithali, in sports, you have shown us that persistence wins matches. In the fight against thalassemia, persistence saves lives. By standing with us today, you send a very powerful message to the youth of India that being a champion is as much about social responsibility as it is about professional excellence. Welcome to the team, NTR.
To understand why we are running this, organizing this Thalassemia run, a little brief about why we need to do this. A little data about thalassemia. India is popularly known as the thalassemia capital of the world. Nationally, in our country, we have about 45 million thalassemia carriers. Even that figure is only a guess. There can be a lot of thalassemia carriers amongst us. It is when two thalassemia carriers, they marry, a man and a woman, then the child, there's a possibility of 1:2:1. That is a possibility of the first child being a thalassemia patient. So every year, more than 15,000 children are born in India with thalassemia. At the moment, there are about 1.5 lakh thalassemia children. But then the figures are very hazy. There is no proper data available about the actual number of thalassemia children, because in the rural areas, you must have heard, చిన్న పిల్లలు పుట్టగానే 3 నెలలకు పోయారు, 6 నెలలకు పోయారు, 2 సంవత్సరాలు చనిపోయారు అనేది. That is due to lack of medical facility, lack of testing. So the only solution for this is now prevent. How to prevent thalassemia? That can be done only by premarital testing, counseling. If people can go for premarital testing, get their blood tested to see if there are carriers or otherwise, that would help in preventing.